आदाब नाजरीन, आप तमाम को पता ही है मैसूर में किस तरह गैंग रेप किया गया और उसके दोस्त पर हमला किया गया, मगर ये मामला अभी तक ज्यों का त्यों है। अब तक किसी भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दोनों शहर के नामी गिरामी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जो चामुंडी पहाड़ की मुजाफत तिपायाना करे में पेश आया था। आपको ये भी पता है इस सुनसान इलाके में होने वाले गैंग रेप में एक नौजवान तालिबा को दरिंदगी के साथ रेप किया गया, जिसका अब तक तहकीकात चल रही हैं। हालांकि इस ज़मन में एडीजीपी भी मैसूर आकर पुलिस कमिश्नर ऑफ मैसूर के साथ जाए वारदात का मुआयना भी किया और जल्द खातियों की गिरफ्तारी का तखन भी दिलाया। जहां यह मामला अब तक नहीं हल हो पाया है, अवाम खुसूसन स्टूडेंट्स में गम गुस्से की लहर देखी जा रही है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के रजिस्ट्रार की बाबत ऐलान किया गया है कि शाम 6:30 बजे के बाद किसी को भी कुकर हिली लेक के दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इसके लिए सिक्योरिटी अफसरान की पेट्रोलिंग की खिदमत भी ली गई हैं जो कुकर हिली लेक इलाके में नज़र रखेंगे। नेस गंगोत्री कैंपस में शाम को लड़कियों को अकेले जाने पर भी रोक लगाई जा चुकी है। यानी इस तरह के इक़दाम से साफ पता चलता है कि मैसूर में हाल ही में हुए गैंग रेप का किस तरह असर हुआ है। अब आवाम को सिर्फ और सिर्फ इंतजार इस बात का है कि इस दरिंदगी अंजाम देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और फिलहाल रेप की गई लड़की खतरे से बाहर बताई जा रही है और इसके साथ वारदात के मौके पर मौजूद इसका बॉयफ्रेंड भी खतरे से बाहर बताया गया है, जिसे दरिंदों ने बुरी तरह पिटाई कर दी थी। इसी गैंग रेप के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के हुदूद में कुछ लड़कियों के दिली तसरात हम आपके रूबरू पेश कर रहे हैं, जो साफ लफ्ज़ों में इस मामले को लेकर न सिर्फ अपने गम और गुस्सा का इजहार करते हुए दिखाई दे रही हैं, बल्कि तहकीकात को लेकर भी कई तरह के हक़ाइक़ को बयान करती नज़र आ रही हैं। चलिए हम आपको ये वीडियो आप तक पेश करेंगे और कौसर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करते हुए अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। Yashu, did you hear what happened day before yesterday? Yes, I did hear. Aren't you scared? I'm super scared. I mean, you don't even live in Mysore. You are from Chikmagalur. You have come here to study. So, what is your opinion on this? I think it's really pathetic because I'm not from Mysore and I stay alone. So even I go with my friends during evening or like early morning for ಚಾಮುಂಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಾಕಿಂಗಿಗಾಗಿರಲಿ, ರೈಡ್ಸ್, ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಭಯ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬಳೆ, ನನ್ನ ಮನೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೊಗಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಚಾಮುಂಡಿಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಆದರೆ, ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅವಾಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಲಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನೇ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಸತ್ರು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ರೀತಿನೇ ಅದು. ಸೊ strict laws matte. But Yashu, this is only your opinion, right? That we should actually submit these people to the citizens and then they should take the action and all. And then we are blaming the government saying that our sariyagilla idalla anta. Are the citizens right now? Because some incident happened. She was not even from Mysore, and then she was raped turn by turn in front of her boyfriend who was trashed. I mean, both of them suffered. Not like only the girl suffered. The boy was helpless there, okay? Exactly. And then she was actually raped by robbers near Chamundi Hill. I mean, Chamundi Hill is what? It is very close to our hearts. We stay here. If my mom asked me to not go to my terrace, if I'm staying in my home, how does it feel? Why am I not supposed to go to my terrace? I mean, is it not that safe? Exactly. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅದೇ ಅಂತಿರೋದು, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡ. ದೇ ಟೆಲ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಅಟ್ ಆಲ್. Moreover, I mean, this is not the first case near Chamundi. It is always known as a haunted place because some or the other incident happens. Some or the other body is found and nobody will actually understand whose body it is. And this was not the first incident that happened. There has been so many incidents happened but not reported. Yeah, not reported. Why? Because we know they're not going to take proper action against it. So now I think people of Mysore should actually get serious about it, and especially this is not just our student struggle. Where are the parents? I should actually say shame on parents. No parents. Yeah, parents should feel a bit of shame. You're telling us not to go to Chamundi Hill because some or the other thing happened. Where are you? I go to my terrace. I mean, is it not that safe? Exactly.
ಸೊ ಇವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡ. ದೇ ಟೆಲ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಅಟ್ ಆಲ್. Moreover, I mean, this is not the first case near Chamundi. It is always known as a haunted place because some or the other incident happens. Some or the other body is found and nobody will actually understand whose body it is. And this was not the first incident that happened. There has been so many incidents happened but not ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್. yeah, not reported. Why? Because we know they're not going to take proper action against it. So now I think people of Mysore should actually get serious about it, and especially this is not just our student struggle. Where are the parents? I should actually say shame There on are no parents. parents. Yeah, exactly. Parents should feel a bit of shame. You're telling us not to go to Chamundi Hill because some or the other thing happened. Where are you? Are you here supporting your children? Why our children are not able to go to Chamundi Hill? This is our hometown. Are you telling me not to go to my terrace? Why am I not supposed to go to my terrace? Where are the parents? Why are you telling me not to go here and there? You should be here with us, and only students are here. Wait, where are this one teachers? She was from a college, right? She came here from north to study. Why will parents send their children from north to south? Because they find south a bit of a very safer place than north. Yeah. It is not safe. I'm saying near to safe from north. But then what happened with her? She could have stayed in her hometown. She could have actually studied there. Nothing would have happened. Who knows? It wouldn't have happened with her if she stayed in her hometown and studied. But it happened here. Why? And where are the parents? Where are the parents? And where are the teachers of that college? Where are the students of that college? Why aren't they here? You know why? Because that college reputation will go. Her reputation went. That is least bothered. But no. They are worried about their reputations, their exams, their students. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ಬಿಡು. Her college students were supposed to be here. Exactly. Yeah, her whole college was supposed to be here. Every girl's parents and boys' parents were also supposed to be here. Question the DC. The DC was supposed to come and answer us, not send one of his puppet from the office and to take the memorandum. Nothing like that happened. Where is the safety you are providing us? You were supposed to keep CCTV cameras in Chamundi Hills because there are most of the cases reported there, but you did not do that also. What are you guys doing? You want us to go very rebellious because we are youths, we can do that, and then you cannot take your lathis and start charging on us, okay? We will do it. That's what I want to say.